विद्यार्थी मित्रो, आपण कार्बन आणि इम्पॉर्टंट एलिमेंट या पाठाचा आपण अभ्यास करत आहोत. आत्तापर्यंतच्या भागामध्ये आपण कार्बन, त्यानंतर हायड्रोकार्बन, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन, अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन, कार्बन डायऑक्साईड या घटकाचा आपण अभ्यास केलेला आहे. नाउ टर्न टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, that is a methane. Methane, it is also known as the marsh gas. Why it is known as the marsh gas? Because it found in a marshy place. Methane is discovered by the Alessandro Volta, an Italian scientist. That is the Alessandro Volta in 1776 or 1777. Alessandro Volta discovered the methane. The molecular formula of the methane is the CH4. याच्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपण जेव्हा सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचा अभ्यास केला त्याच्यामध्ये आपण पाहिलेला आहे. CH4 इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ मिथेन. आता आपण मिथेनचा अकरन्स म्हणजे मिथेन आढळतो कुठे, मिथेनच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत याची आपण आता इथे या भागामध्ये अभ्यास करणार आहोत, चर्चा करणार आहोत. Methane occurs in a natural gas, or we say that it is 87% in natural gas, methane occur in a natural gas, near about 87% methane is present in the natural gas. It is also found in coal mines, at marshy place. Methane is also found at a marshy place. Because of that, it is also known as the marsh gas. म्हणजे मार्शी प्लेस दलदलीचा भाग, ज्या ठिकाणी सतत पाणी साठले असतं, पाणथळ जमीन असते, जागा असते, अशा भागामध्ये मिथेन वायू आढळून येतो. म्हणून त्याच्यावरून याला मार्श गॅस असंही म्हटलं जातं. मिथेन इज ऑल्सो प्रेझेंट इन अ बायोगॅस. Methane is one of the most component of the biogas, so it is also found, or it is also present in the biogas. Now, on heating mixture of a carbon monoxide and hydrogen, methane is formed. How can we form the methane? When we heat the mixture of carbon monoxide and the hydrogen, in that heating process, there is a chemical reaction, and in that chemical reaction methane gas is formed. So these are the occurrences of the methane gas. Now we discuss about the properties of the methane gas. First we discuss the physical properties of the methane gas. Physical properties of methane gas. आत्ताच आपण मिथेन गॅसचा आढळ पाहिला, occurrence of the methane gas. Methane gas occurs at a marshy place, so it is also known as the marsh gas. So it is found in a natural gas as well as in the coal gas or coal mine. So now we discuss the properties of the methane gas. First we discuss the physical properties of the methane gas, म्हणजे भौतिक गुणधर्म, मिथेनचे भौतिक गुणधर्माची आपण आधी अभ्यास करू. At room temperature, methane is in a gaseous state. It is found in a gaseous state at the room temperature. म्हणजे रूम टेम्परेचर म्हणजेच कक्ष तापमानाला मिथेन हा गॅसियस स्टेट मध्ये आपल्याला आढळून येतो, तो वायू अवस्थेमध्ये असतो. मिथेन is a colorless. So methane does not have any specific color. So it is a colorless
The solubility about the methane. Methane highly soluble in organic solvent. Methane हायली सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट म्हणजे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये मिथेन हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विरघळतो. मिथेन इज हायली सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट, बट as methane is highly soluble in organic solvent, but as the same way methane does not soluble in water, but it is sparingly soluble in water. म्हणजे अल्प प्रमाणामध्ये पाण्यामध्ये तो फार अल्प प्रमाणामध्ये तो द्रावणीय आहे, फार थोड्या प्रमाणामध्ये पाण्यात विरघळतो, परंतु ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये मात्र तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विरघळतो. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिथेन इज अ -182.5 degree Celsius. Boiling point of methane is a -162.5 degree Celsius, and the density of liquid methane is less than the water. Density of liquid methane is less than the water. So these are the physical properties of the methane. Methane at room temperature, methane is found in a gaseous state. It is a colorless. It is sparingly soluble in water but highly soluble in organic solvent. The melting point of the methane is at -182.5 degree centigrade, and the boiling point of the methane is -162.5 degree centigrade. The density of liquid methane is less than the water. म्हणजे द्रवरूप मिथेनची घनता, डेन्सिटी म्हणजे घनता, ही पाण्यापेक्षाही कमी असते. द्रवरूप मिथेनची घनता ही पाण्यापेक्षाही कमी असते. सो these are the physical properties of the methane. Now we turn to the chemical properties of the methane. Chemical properties. In the chemical properties, we discuss about the only two reactions of the methane. So reaction of methane with oxygen. Reaction of methane with oxygen. Reaction of methane with oxygen. We know that methane is a saturated hydrocarbon. We know that methane is a saturated hydrocarbon, and when methane react with oxygen, so in this reaction methane burns out with a blue flame. In this reaction methane burns out with blue flame. आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजन बरोबर जेव्हा मिथेनची अभिक्रिया होते किंवा कोणतीही ज्वलनाची अभिक्रिया ही ऑक्सिडीकरणाची अभिक्रिया असते. ऑक्सिजन बरोबर अभिक्रिया झाल्याशिवाय ज्वलन होत नसतं. मिथेन हा हायली इन्फ्लेमेबल आहे, म्हणजे तो ज्वालाग्राही आहे. इन्फ्लेमेबल, ज्वालाग्राही. जेव्हा त्याच्या ऑक्सिजन बरोबर अभिक्रिया होत असते तेव्हा मिथेनची आणि ऑक्सिजनची अभिक्रिया होते आणि या अभिक्रियेतून मोठ्या प्रमाणामध्ये उष्णता निर्माण होते. या अभिक्रियेतून मोठ्या प्रमाणात उष्णता निर्माण होते. जेव्हा मिथेन आणि ऑक्सिजन यांच्यामध्ये अभिक्रिया होते तेव्हा त्याच्यापासून आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी हे वाफेच्या स्वरूपामध्ये मिळतं आणि या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात उष्णता निर्माण होते. आता ही जी पहिली रिॲक्शन आहे मिथेनची ऑक्सिजन बरोबरची रिॲक्शन ही ज्वलनाची अभिक्रिया आहे. सो मिथेन इज हायली इन्फ्लेमेबल. व्हेन इट बर्न्स आउट इट रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन and in this reaction carbon dioxide and water vapors are also formed, and in this burning reaction, or it means that in the reaction with oxygen, heat is evolved. Methane CH4 plus O2. Then in this reaction we will get CO2 plus H2O plus heat.
CO2 plus H2O plus heat. For balancing the reaction with 2H2O and 2O2. ऑक्सिजन बरोबर जेव्हा मिथेनची अभिक्रिया होते तेव्हा या अभिक्रियेतून आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी मिळतं. हे पाणी मात्र वाफेच्या स्वरूपामध्ये असतं आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये उष्णता निर्माण होते. It is a chemical equation of that reaction with methane reaction with oxygen. So CH4 plus 2O2 in this reaction will get the CO2 plus 2H2O. It is a balanced chemical equation of that reaction. Now the second reaction or the second property of the methane. We discuss the second property of the methane with the help of that reaction, the reaction with chlorine. So it is also known as the chlorination. Reaction with chlorine. That is the chlorination. When methane and chlorine react to each other, this reaction is also termed as the chlorination reaction. In the chlorination reaction of methane, we will get the methyl chloride, or it is also known as the methyl chloromethane. When methane react with chlorine, CH4 plus Cl2, CH4 प्लस Cl2, म्हणजे मिथेनची आणि क्लोरीनची जेव्हा अभिक्रिया होते ही अभिक्रिया क्लोरिनेशन अभिक्रिया म्हणून ओळखली जाते. आणि जेव्हा मिथेन आणि क्लोरीन यांच्यामध्ये अभिक्रिया होते तेव्हा त्या अभिक्रियेतून आपल्याला क्लोरोमिथेन मिळतं. या क्लोरोमिथेनला मेथिल क्लोराईड असंही म्हटलं जातं. CH4 plus Cl2 in this reaction we will get CH3Cl plus HCl. हायड्रोजन क्लोराईडचा रेणू आणि क्लोरोमिथेनचा रेणू, क्लोरोमिथेन किंवा याला मेथिल क्लोराईड असंही म्हटलं जातं. क्लोरोमिथेन किंवा मेथिल क्लोराईड, कंसामध्ये लिहितो तर मेथिल क्लोराईड. आता याला क्लोरोमिथेन किंवा मेथिल क्लोराईड का म्हणायचं हे तुम्हाला पुढल्या वर्षी अभ्यासता येईल. याच्या एक अधिक विस्तृत स्वरूपातली हीच रिएक्शन तुम्हाला पुढल्या वर्षी 10वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आहे. आता इथे ही जी अभिक्रिया घडून येते, ही अभिक्रिया कशी घडून येते पहा. आपल्याला CH4 मिथेनचं रेणूसूत्र, मिथेनचं रचनासूत्र आपण इथे जर काढलं ते असेल C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H आणि सिंगल बॉन्ड H. आता क्लोरीनचे दोन रेणू मी अशा स्वरूपामध्ये दर्शवतो Cl Cl. याच्यामधून या क्लोरीनच्या एका अणूमुळे हा हायड्रोजन विस्थापित होतो. मिथेनच्या रेणूमधील हा हायड्रोजन विस्थापित होतो. मग काय राहतं? C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H CH3Cl आहे का नाही रेणूसूत्र CH3Cl. आता ह्या क्लोरीनच्या अणूमुळे हा हायड्रोजन विस्थापित होतो आणि ह्या हायड्रोजनची जागा हा क्लोरीनचा अणू घेतो, इथे दर्शवलेला आहे. आणि अधिक काय राहतं? आता हा जो विस्थापित झालेला हायड्रोजन आहे त्याचे कोणावर बंध निर्माण होतात? या ठिकाणी राहिलेला क्लोरीनचा जो एक अणू आहे त्याच्यावर बंध निर्माण होतात आणि HCl चा रेणू तयार होतो. तर अशा प्रकारची अभिक्रिया क्लोरिनेशनची अभिक्रिया घडून येते. व्हेन methane react with a chlorine, that reaction is also termed as the chlorination, and in that chlorination reaction we will get the chloromethane or methyl chloride and HCl. So these are the properties of the chemical properties of the methane. It means that reaction of methane with oxygen and reaction of methane with a chlorine. When methane react with oxygen, we will get
the carbon dioxide, water vapors, and heat also. And when in chlorination reaction, it means that when methane is react with the chlorine, in that reaction we will get the chloromethane and the molecule of HCl or hydrogen chloride. Now use of methane. Use of methane. Used as domestic fuel. Methane is used as a domestic fuel. म्हणजे डोमेस्टिक फ्यूल घरगुती इंधन. मिथेनचा वापर डोमेस्टिक फ्यूल म्हणजे घरगुती इंधन म्हणून सुद्धा केला जातो. कशामुळं? आपल्याला माहिती मिथेन हा सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहे आणि व्हेन सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन बर्न्स आउट, इट बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम and gives a lot of heat. When methane or any saturated hydrocarbon burns out, in the burning process of the methane or any saturated hydrocarbon, you will get a lot of heat and it burning process is with a blue flame. म्हणजे मिथेन असो किंवा कोणताही सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असो, यांच्या ज्वलनातून आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये उष्णता मिळते आणि यांची बर्निंग म्हणजेच यांचं ज्वलन हे निळसर ज्योतीने होतं. कुठल्याही प्रकारचा यांच्या ज्वलनातून टाकाऊ घटक तयार होत नाही. म्हणून हा घरगुती इंधन म्हणजे डोमेस्टिक फ्यूल म्हणून सुद्धा याचा वापर केला जातो. युज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर fabrics, paper mills, and also used in fabrics, paper mills, and also used in petrol purification. Methane is used in industry for the formation of the fabrics, paper mills, and it is also used in a petroleum purification. It means that the petrol refinery. So it is used in formation of ethanol, it is used in the formation of ethanol, then methyl chloride, it is used in the formation of ethyl and methylene chloride. Methylene chloride. हे मिथेनचे युजेस आहेत. मिथेनच्या ज्वलनातून मोठ्या प्रमाणामध्ये उष्णता मिळत असल्यामुळे आपल्याला डोमेस्टिक फ्यूल म्हणून त्याचा वापर केला जातो. मिथेन इज यूज्ड इन इंडस्ट्री इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॅब्रिक्स और पेपर. It is also used in the petrol purification. It is also used in the synthesize the ethanol, methyl chloride and methylene chloride. म्हणजे मिथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड आणि इथेनॉल तयार करण्यासाठी मिथेनचा वापर केला जातो. पेट्रोलियमच्या शुद्धीकरणामध्ये मिथेनचा वापर केला जातो. फॅब्रिक्स म्हणजे धागे बनवण्याच्या कारखान्यामध्ये, त्यानंतर पेपर मिलमध्ये,
त्याचा वापर केला जातो आणि घरगुती इंधन म्हणून सुद्धा या मिथेनचा वापर केला जातो. विद्यार्थी मित्र, हे आहेत मिथेन बद्दलचे मिथेनचे युजेस. In today's part we discussed about the occurrence of the methane, then properties, that are the physical property and chemical properties of the methane, and the uses of the methane. In next part we discuss about the biogas.